Well, I woke up this morning from a reoccurring dream. Hello people, I'm Jaby Koay, joined by Achara Kirk. Yo! We're looking at the journey of Talapathy Vijay with English subtitles, The Rise of Vijay 3. This comes from Color Screen, the YouTube channel. If you guys enjoy the video that we're about to look at, then make sure to head over to their channel, Color Screen. There's a link in the description below. You just scroll down, hit that link, and then give the original an upvote and give them a subscribe if you could be so kind. All right, here we go. I'm chasing rabbits, be careful what you find. The truth you seek might just blow right up. What is this like a continuation documentary or something? That's pretty. What is the frame rate on this? Actor Vijay's residence has been raided. நடிகர் விஜயின் வீடு மற்றும் அலுவலகம் விஜயை கழிஞ்ச 5 மணிக்கூராய் விஜய் லொகேஷன்லோனே ஐடி அதிகாரிகள் அன்னைக்கு தெரியாமலே எவ்வளவு சமூக சேவை மக்களுக்காக நிறைய செஞ்சுட்டு வராரு. இந்த மாதிரி தப்பு பண்ண அவர் என்னைக்கோ பண்ணிருக்கலாம். கண்டிப்பா அவர் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. நேர்மையா விதிலே நிக்காருல்ல അങ്ങനെ അല്ല വേറെ ആയിട്ട് കളിക്കാറൊന്നുമില്ല. ஜோசப் விஜய் அப்படினு சொல்லிட்டு போர்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இது ஒண்ணும் புதுசு இல்ல. அதை எவ்வளவு வேணாலும் பேஸ் பண்ணுவார் தலைவர். இது குறித்த தகவல் அறிந்த விஜய் ரசிகர்கள் பாஜகவினரை கண்டித்து நேரடி முன்னதாக படப்பிடிப்பு காலம் முன் Wow, that's a lot of people. Oh my god. That's overwhelming. Look at that. He's only human after all. Oh! Like a phoenix, he rises. We saw them mention that a little bit in the birthday tribute, so I'm glad that we're going to get to learn about this a little more, you know? Dang, this This is a very epic opening. Yeah. For an epic man, the journey. Sister இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் விஜய் கொஞ்சம் Oh wow. நாங்கள் வீட்டில் வந்து அதை பற்றி ரொம்ப பேச மாட்டோம். பட் ஸ்கூலில் வந்து அவங்க மிஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து சிஸ்டரை பற்றி ஏதாவது சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது வந்ததுன்னா உடனே ரொம்ப அழுதுடுவார் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க. வீட்டில் ரொம்ப காமிச்சிக்கிறது. வித்யான்ற பேரை மறக்கக்கூடாதுன்னு தான் என்னோட கிராண்ட் டாட்டருக்கு திவ்யான்னு வச்சுருக்கேன். துருத்துருன்னு இருந்த விஜய் தான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அப்படியே ஆப்போசிட்டாக Oh my god. ஃபர்ஸ்டாவே பார்க்கணும்னு பக்கத்துல உட்கார்றவங்க அவங்க வந்து அதை பார்த்து சொல்ற வரைக்கும் நாங்க கேட்டுட்டே இருப்போம். அண்ணன் என்ன பண்றாரு இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, எந்த ட்ரெஸ்ல வந்திருக்காரு அப்படி சொல்லி நாங்க கேட்டுட்டே இருப்போம். சில படங்கள் விஜய் சாரோட இந்த படம் ஓடலை அப்படின்னு சொல்ற படங்கள் ஒரு 2-3 படங்கள் இருந்தாலுமே கூட யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2-3 படங்கள்ல நிறைய குழந்தைகள் ஆடி நம்ம நினைச்சிட்டு படம் சரியா பாருங்க. Wow. Wow. விஜய் பொறுத்த வரைக்கும் பர்டிகுலர் மேக்ஸின் வந்து இந்த மூஞ்செல்லாம் வந்து காசு கொடுத்து பார்க்கணுமா அப்படின்னு அதெல்லாம் தாண்டி வந்து விஜய் வந்து சில பேருக்கு அது செடி மாதிரி ஒன்று போச்சுன்னா இன்னொன்று, சில பேருக்கு அது பூ மாதிரி ஒரு தடவை பூத்து உதிர்ந்ததுன்னா அவ்வளோதாங்க. சார் நீங்கள் சொன்னீங்களா சார் இந்த பையனை வச்சு ஹீரோ வச்சு பரட்டுறது குருவி தலையில் பனங்காய் வைக்கிற மாதிரின்னு சொல்லி. குருவி தலையில் பனங்காய் இல்லை சார், பாறாங்கல்ல வச்சா கூட அந்த குருவி தாங்கும் சார். வந்து they recognized Vijay and no one, 3-4 of them, they were trying to run along. I need to see that movie. Wow. Where they were working together. I got to see that film. So all that Vijay did was he put his hand out and he waved. கை பார்த்துட்டு அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டாங்க. Oh wow. சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ லவ் பண்ணுறாங்க. வந்து இந்த Oh my god, I'm blown away. That's incredible.
சந்தோஷம் என்னன்னா இப்போ ரிலீஸ் ஆன இந்த காதலுக்கு மரியாதை படத்தை பார்த்துட்டு ஒரு லைஃப் டைம் பிக்சர்னு கூட சொல்கிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து என்னோடய லைஃப் டைம் பிக்சர்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். என்னுடைய வெற்றி படங்களில் இதுவும் ஒரு வெற்றி படம். இதே மாதிரி நல்ல படத்தை வருஷத்துக்கு ஒரு படமாவது நான் கொடுக்கணும், கண்டிப்பாக கொடுப்பேன். நான் ஒன்றும் பிளான் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் சாஃப்ட் கேரக்டர்ஸ் தான் பண்ணணும்னு நான் பண்ணல. அது தானாக வந்து அமையிறது அப்படி அமைஞ்சிருச்சு. ஸோ அதுக்காகவே நான் இப்போ அடுத்த படம் ஒன்று வேணுன்ட்டே ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காகவே பிரியமுடன்னு ஒரு படம் முடிஞ்சிருச்சு. அந்த படத்தில் நான் பண்ண இந்த ஒரு 17 படத்தில் நான் பண்ணாத ஒரு கேரக்டர். டோட்டலாக ஒரு வில்லனாக ஒரு படம் பண்ணணும்னு நான் இது எவ்வளோ தான் கேட்டேன். இது 2500 rupees சார். நான் 3000 தரேன், எனக்கு கொடுங்களா? சாரி சார், சொல்கிறோம். டேய் நான் முதல்ல பேக் பண்ணு. ஏன் கண்ணு முன்னால் நீ ஃப்ரீயாக தோட கூட முடியாதா? நீ வசந்தகுமார் இல்லைங்கிற உண்மையை என் பொண்ணு சொன்னா உன் மூஞ்சில் எச்சில காரி துப்பாடா. வசந்தகுமார் வேணும் தான் தட்டி விட்டேன். என்னமோ தெரியலடா, நான் ஆசைப்பட்ட பொருள் எனக்கு கிடைக்கணும். கிடைக்கலனா People fall off balconies. படம் பார்த்தோம். படம் ஷூட்டிங் அப்போ என்னமோ உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, இனிமேல் நடக்கவே முடியாது அப்படிலாம் சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு அடிபட்டது உண்மை. இந்த ஸ்லிப் டிஸ்க் ப்ராப்ளம் வந்தது உண்மை. 40 days நான் ரெஸ்ட் எடுத்தேன். சில பத்திரிகையில் வந்து இனிமேல் என்னால் எந்திரிக்க முடியாது, நடக்க முடியாது, அவ்வளோதான் அப்படின்லாம் எழுதுனாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப கேஷுவலாக எடுத்துட்டேன். இப்படி கேட்டு இப்படி விட்டுட்டேன். அந்த 40 daysக்கு அப்புறம் ஷூட்டிங் போனது வந்து நிலாவே வா படத்தில் அக்குத்தே அக்குத்தேன்னு ஒரு சாங் இருக்குது. ஸோ அந்த சாங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நார்மலாக நான் ஆடுறத விட என்ன மாஸ்டர் ரவி வந்து ஹெவியாக ஆட வச்சார் வேணுன்ட்டே. Is it typical of Asian journalists to be hyperbolic when talking about someone's condition or something they've gone through? Listen, I don't think it's just Asian journalists. I think it's just like tabloids in general. If you ever read tabloids, like certain papers here, they embellish everything. I don't know. Anytime I've seen something that I thought was exaggerating, it turned out to be true. Like, oh, Patrick Swayze's dying. Oh, turns out he's dying. And then he died. Like these, you know what I'm saying? And so anytime I've seen something in the tabloid, sometimes I have to wonder, unless it's talking about Jesus being back on earth, I have to wonder if they're telling the truth, even a little bit. It seems like what they're saying here, or what he's saying is, you know, the papers are just kind of talking crap. You know what I mean? So sure, he doesn't take it too seriously, and neither should we when we look at it. He had a slipped disc, which is an awful thing to go it's through. Terrible. But he was saying something about the heavy steps that they're probably going to go into it more, but I imagine the choreographer gave him heavier steps than normal to show to the people that he's okay. Oh, gotcha. You know what I mean? Okay, I didn't clock that. Okay, yeah. Gotcha. செல்வா பண்ணுறதுக்கு முந்தின காலகட்டத்திலேயே அவருக்கு அவ்வளோ அவர் ஹீரோ ஆகிற டயத்தில் அவ்வளோ கமெண்ட்ஸு உங்களை பாதித்த விஷயங்கள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும். அது கண்டிப்பாக அவர் தளபதி மைண்ட்லேயும் இருக்கும். அப்படி எதிர்ப்புறம் கூட அவர் அதை பெருசாக கட்டிக்கும். பொதுவாகவே வந்து இப்போ தளபதியாக இருக்கார் இல்லையா, இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும்போது தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிஸ்க் எடுத்து சண்டை காட்சி நடித்தார் அப்படின்னு போடுறதுக்காக ரிஸ்க் எடுக்கிற விஷயங்கள் பண்ண வேண்டிய சூழல் வரும். ஆனால் செல்வான்ற படத்தில் நான் வந்து கிளைமாக்ஸ் வந்து ஒகேனக்கல்ல ஒரு கூண்டை தொங்க விட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 140 அடிக்கு தண்ணி போயிட்டு இருக்கு. அது மேலே கூண்டு தொங்க விட்டுருக்கு. இவர் இந்த பாறையில் வந்து ஜம்ப் பண்ணி அந்த கூண்டை பிடிக்கணும், பிடிச்சி காப்பாற்றுற மாதிரி டீம் எல்லாமே சந்தேஷ் சாரும் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாரு, சேஃப்டி பார்த்துக்கோங்க, முடிஞ்சால் டூப் போடுங்கன்றது. விஜய் சார் டூப்பே வேண்டாம், நான் ஒரிஜினலாக பண்ணுறேன், நான் நல்லா இருக்கும், அப்போ தான் இம்பாக்ட் இருக்கும் வந்துட்டு அப்போ பண்ணார். அந்த வளர்ச்சியில் கூட அந்த டெடிகேஷன் அவருக்கு வந்து உண்டு. பாத்ரூம் உட்காந்து அழுன்னா அழ ஆரம்பிச்சிட்டாரு விஜய். இதை பண்ணுங்கன்னா பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருந்தாங்க. அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து ஓடி வரும்போது விழுந்து எந்திரிச்சு வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி விஜய் சார்ட்ட சொல்கிறேன். அதே மாதிரி ஓடி வந்து விழுந்து உருண்டு எந்திரிச்சு வராரு. அது அடிபடுது நிறையா, நல்லா பார்க்குறேன். பெரிய ஒரு ட்ரெண்ட் செட் பண்ண படம் அது கேரளாவில். ஏன்னா தமிழ் படங்கள் போகும், நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது சிவாஜி படங்கள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். பட் ஆனால் இப்படி வந்து ஒரு ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய அளவில் ஒரு தமிழ் படம்னாக்கா ஒரு துலாதவனம் மட்டும். அதுதான் வந்து தமிழுக்கு ஒரு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. Wow. Oh, puppy.
Okay, real quick. So that stunt he did where he jumped and grabbed onto the cage, the guy who's talking about him, I don't actually know who that was, I'm sorry. The guy who was talking about him said that typically people are doing that if they're already famous to, have some rah-rah spoken about them. But he was doing it even when he was nobody. Is that what that was said? Or is it the opposite? Did I get that wrong? I'm not sure because I understood the opposite, but I might not have been reading the subtitles correctly. So either way, whatever he's doing is different, right? Because I thought the director who's talking was saying other actors are more concerned about preserving their looks and their face, right? Because if he falls down and smashes his moneymaker, right, on the rocks there, then he's screwed, It's a 140-foot drop. I mean, that's like... Yeah, your face isn't going to be the same again, probably. Right. And if you survive, and so I think a lot of actors probably would have just taken a stunt double, and he was, people were asking him, like his father and director or whoever was like, just use a stunt double. It's okay, it's going to be fine. And he insisted on doing it himself. Like, mad respect and kudos. I don't think I would do it. Right. I'd use a stunt double, but I'm also terrified of heights, so. I would not have done the stunt. That just, why risk your life like that? Because he's committed. I know. I get that, and I respect it. That's not me. Oh. He's stabbed. அந்த படத்துல அவர் நடிக்கும் போது பேக்ல பெயின். ஒரு ஹீரோவுடைய வெற்றி வந்து சும்மா கிடைக்கிறது. அந்த படத்துல பயங்கரமான பெயின். பட் அவ்வளோ பேக் பெயினோட விஜய் வந்து அந்த பெயினே தெரியும் அவ்வளோ சின்சியரானாரு. அந்த பாட்டுனால தான் அந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆச்சு. வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் நான் அசிஸ்டன்ட் ஆக்டர் இருக்கும்போது பார்த்தது வந்து தன் வழியையும் பார்க்காமல் ஒரு ரொம்ப உன்னிப்பா வந்து அதை கவனிச்சு அதை வந்து ஒரே டேக்ல தான் எல்லாமே பண்ணாரு. So I think I will learn the determination from Vijay. Can you imagine though if you were a backup dancer and you messed up? And Vijay gets it perfect every time. You know what I think you should do is pretend you've got pain, like major pain, and then go and do the fantastic job. Oh God. Do you know what I'm saying? Like pretend you've got major pain and then go and perform like you have no pain. Almost like walking into a room like you've got an accent and you're like, oh, I can barely speak English, and then you do the performance with perfect English. Yeah, that's a pretty bad lie though. Just to clarify, Jaby is not saying that Vijay is doing I know, that no, I'm not suggesting that in the least. I'm just like looking at how remarkable it is that he would do something injured and do it well, like an exceptionally well. I'm like, how can you curry favor? You can pretend you're injured, then do a fantastic job. People are like, wow, he's amazing. He did all that while he was injured. You know what I'm saying? I'm not saying Vijay did the way your mind works sometimes, like alarming. It's alarming. We all want popularity at the end of the day. Wow. அவர் வந்து லவ் படங்கள் பண்ணி பெரிய ஃபேன்ஸ் விட்டார் உருவாயிடுச்சுங்கிறத நான் வந்து அதை ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி பண்ணிட்டு ஓகே இவர் இந்த நேரத்தில் இவரை வந்து ஆக்ஷன் ஹீரோ மாற்றி விடுறதுக்கான ஒரு படம் பண்ணணும்னு விஜய் சார் போய் சொன்னேன். Oh, is this like a turning point for him? Ooh. அடுத்து அவர் ஆக்ஷன் ஹீரோ பண்ண படம் தான் திருமலை. அங்கேருந்து எங்கள் தளபதி அவர்கள் வந்து இன்னைக்கு மாஸ் ஹீரோ ஆகிட்டாரு. Oh, that was kind of cool. I don't like smoking, but that was cool. Wow. ஆக்ஷன் ஹீரோ காமெடி பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். நெய் எடுத்துட்டு வா. நெய் எடுத்துட்டு வா. அந்த டைமிங் சென்ஸ் எக்ஸலென்ட்டா இருக்கு விஜய். கீப் இட் அப் விஜய். மீன் சாப்பிடுங்க. மீன் சாப்பிட்டா கண்ணுக்கு நல்லது. மீன் சாப்பிடலைன்னா மீனுக்கு நல்லது. மீனுக்கு கால் இருக்குதா இல்லையா? உண்மையிலேயே இதுல தான் சுட்டேன். புல்லட் கூட என்கிட்ட தான் இருக்கு. அன்புனாலும் சரி, அடினாலும் சரி. I'm a very big Vijay fan. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. നീ അടിച്ച പീസ് ഞാൻ അടിച്ച മാസ്. Energy level is so amazing. And I like Vijay.
சூப்பர் டான்சர். Vijay is Wow. unique style. அப்படியே ஸ்மூத்தாக போயிடுவார். How are you so good? All time That's a move. அந்த ரெக்கார்டை வேட்டைக்காரன் பீட் பண்ணிச்சு. இப்போ கூட பார்த்தா நீங்கள் அவங்க பண்ண மாதிரி டான்ஸு யங்ஸ்டர்ஸ் பண்ண முடியாது. That's some like Was that crazy. Yash? Yeah, that was Yash. Yeah. ரன்னிங் ட்ரெயின் மேலே 120 feet ஹைட் வச்சு அவங்க டூப் போட முடியாது. இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒரிஜினலாக பண்ணாங்க. He did? Was that borrowing from Assassin's Creed? It felt like Assassin's Creed, yeah. Okay, just checking. That was cool though. He jumped on a moving train. This guy's crazy. Upon someone who is dedicating his life to such excellence, and the favorite hero for the year 2012. I'm waiting. Put your hands together for the one and only Vijay. Superstar Vijay. ஒரு ஃபாதர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதா குறுக்கு வழியில் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு நியூ கம்மர் எப்படி வரணுமோ கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் ட்ரெயின் ఆగి தான் వந்திருக்காరు. విజయ్ క్రేజ్ కానీ ఎంత ఉందో మనకి సౌత్లో మొత్తం అందరికీ తెలుసు. அப்படியே சிவாஜி சொன்னது ஞாபகம் வந்தது. அப்பா வந்து இந்த தம்பி வந்து பெரிய ரவுண்டு வருவாருன்னாங்க. அந்த ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சது இன்னும் முடியல, போயிட்டே ഇருக்கு. തമിഴ്ന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റാർസിൽ ഒരാളാണ് Wow. വിജയ് സർ. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒരു വിജയ് സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സ്കീമാറ്റിക്സ് ആണ് മാറുന്നത്. അവർ എൻറ്റയർലി കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കി. எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் இந்த திரையுலகம் வந்து ஒரு சரிவை நோக்கி தான் போயிருக்கு. அந்த சரிவில் இருந்து காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரே நாயகன் விஜய். மக்களுக்கு தேவையான கருத்துக்களை சொல்கிறாரு. ஸோ ஒரு விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேட் ஆஃப் எம்ஜிஆர் விஜய் மேலே இருக்குது. ஆனால் எனக்கு என்னமோ தமிழக மக்கள் அவர் மேலே பெரிய நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க. அவர் அதுக்கான ரிவார்டை கொடுத்து தான் ஆகணும். கொடுக்க வேண்டிய காலகட்டங்கள் வரும். Okay. Why? ரிலீஸ்க்கு ஒரு 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி சில அன்ஐடென்டிஃபைட் பர்சன்ஸ் கிட்ட இருந்து சில கடிதங்கள், தேட்டர் ஓனர்ஸுக்கு சில மிரட்டல்கள், இந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா சில ப்ராப்ளம் வரும், அது வரும் அப்படி இப்படின்ட்டு. நானும் உங்களை மாதிரியே இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகிடும்னு நானும். He's so soft spoken. நான் ஏமாந்து போயிட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு படத்துக்கும் பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கு. காவலன் படத்துக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு, வேளாத்துக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு, பொறுத்து போயிருந்தோம், துப்பாக்கி வந்துச்சு. ஒவ்வொரு படமும் இப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுவரை 5-6 படம் இது மாதிரி தான் பண்ணிட்டாங்க. அதனால கண்டிப்பா தலைவர் படம் ரிலீஸ் ஆகணும். விஜய் என்ன பாவம் பண்ணாரு? எல்லாருக்கும் நல்லா தானே செஞ்சுட்டாரு. உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு துயரமான நாள். தலைவர் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி என்னுடைய ரசிகர் ஒருத்தர் இழந்து வாடா விஜய். வரமாட்டேன். சக்தி போடுறா இவனை. ஹீரோ 2030 கவினா விஜய் சார். ஜெயிச்ச படத்துக்கு நீங்கள் கூப்பிட்டுருந்தா கூட நான் இவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருக்க மாட்டேன். ஜெயிச்சிருக்க வேண்டிய படம்னு அங்கீகரிக்கப்பட்டு அந்த படத்துக்காக நீங்கள் ஓட் பண்ணது எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும். Wow. I'm a little confused. Who is doing this to him? Is it the politicians that are kind of trying to block his movies and stuff like that? Someone's always going to have a problem with you. Right. Someone's always going to have a problem with you for some... You could be the coolest dude in the world, someone's going to have a problem with you. And he got... It looks like he got unjustly attacked for... Yeah, I don't know the full scope of it. I'm sure people are commenting right now explaining, yeah, here's what explain. happened. But it seemed like he was unjustly attacked and he made a comeback. Good for him. Ooh. இந்தியா முழுக்க ஒவ்வொரு 30 நிமிஷத்துக்கு ஒரு விவசாயி தற்கொலை. பசி எடுக்கும்போது சாப்பாடு ஞாபகம் வர நமக்கு அந்த விவசாயம் படங்களோட ஞாபகம் என்னைக்காவது வந்திருக்கா? தளபதி Vijay. I think he's a professor, intelligent. நானே பண்ணிடுறேன்பா அப்படின்னாரு.
என்னதான் நம்ம ரோப் வச்சு சேஃப்டி மெஷர்ஸ்லாம் வச்சாலுமே தண்ணியில் போய் கண்ணு அடிக்கும் போது அத்தனை வாட்டர் கரண்ட்டு மட்டும் அவ்வளோ வலிக்கும். ஓகே இருக்கட்டும், பண்ணுவோம்பா, என்னப்பா. Oh my god. நான் ஆச்சரியப்படுறேன், இவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்கா இந்த மாதிரி கமர்ஸ்ட்ரீம் சினிமா எடுக்கிறதுல. பார்த்துட்டு என்ன ரிஸ்க்லாம் எடுக்காரு மனுஷன். தெரியல, ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து எனக்கு ரிஸ்க் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை. ஆனால் அதை சொல்லவே இல்லை யார்ட்டையும். ட்ரெயினோட காலில் அதை முடிக்கும் போது அடிச்சாரு. Oh my god. அப்படின்னும் போது எனக்கு அங்கே அப்படியே பார்த்தோன்னே அதான் சொல்லுவேன், இஸ் த மேன் அப்படின்ற மாதிரி. இஸ் an example for all the dancers in Tamil industry ன்னு சொல்லலாம். I don't know about that though. I guess there's a certain level of the show must go on, right? This is a thing that we say in theater. The show must go on. Whatever happens, we got to put on the show. But if you're that injured, surely taking care of yourself is important as well. I don't know if I would encourage people to be like, dance on a sprained leg, you know? It just, you know, the thing about it is when you're in that position, you feel a lot is riding on your back. Sure. And there's this necessity, this feeling, this compulsion to get it done and get it done right. And give the audience all of yourself. Even if it means injuring yourself or exacerbating your injuries, you gotta get it done. Tom Cruise famously messed up his ankle on the most recent Mission Impossible film. Obviously, they had to take a hiatus, but he finished the shot. He kept running on his bad ankle. Well, yeah, the show must go on, right? Yeah. It's like, if you don't, now you got to do that whole thing all over again. You got to go back to one, and going back to one can be really expensive for certain shots more than others. So it's like, you just got to get it done. You got all these dancers here. You got the lights set up. You got the set, all of which is being paid for by the hour. You got to get it done. I understand that, but I hope that was just for that one take. Like, he killed it. He nailed it in that one take. I don't think so. I think he had to keep going. It's like, you got to get it done. I would love to know about his lifelong injuries as a result of having to push himself so much. Jumping into the water. See, he didn't have to do that, no, though. He that didn't. was by choice. But you saw his face. As the camera followed him down, you saw it was him. And so he's like a Jackie Chan or a Tom Cruise, you know, someone who really likes to, well, former Jackie Chan. Jackie Chan now has a stunt double because he's much older. But even in Jackie Chan's heyday, there were certain instances where he had a stunt double. Yeah. You know? And Vijay really likes to show the audience it's him, you know, because they look at him as a hero. And so he really wants to give people that, is what it looks like. Yeah, I feel like even with that dancing thing, it's not just like all the other production stuff, but also he feels like he has to set an example for everyone on set. You know, like he's leading the way. Yeah. So he's got to do what has to be done. Yeah. Like when, I mean, I know it's not the same at all, but like when Tiger was working on Bogey 3. Yeah. It's like, you got to get it done. You got to get it done. Yeah, you're freezing, but you got to do it. ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல திடீர்னு ஒரு தீ விபத்து தப்பிச்சு போக வழி இல்லாததுனால அங்க 94 குழந்தைங்க பரிதாபமா பெருகி செத்து போனாங்க. இன்குபேட்டர்ல வச்சிருந்த ஒரு குழந்தை பெருச்சாளி கடிச்சு இறந்து போறது நம்ம ஊர்ல மட்டும். Oh wow. அந்த பயம் தான் பிரைவேட் ஹாஸ்பிடல்ஸோட இன்வெஸ்ட். இது முதல் விருதும் அல்ல, இதோட இது நிற்க போகிறதும் இல்லை. இன்னும் நிறையா வேலை இருக்குது. நாம் ஒரு செயல் செஞ்சால் அது நமக்கு நல்லது நடந்தால் சந்தோஷம்தான். ஆனால் அதே செயல் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்லது நடந்தால் அதுதான் சரியானதும் கூட. அதனால தான் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் பரவாயில்ல, பார்த்துக்கலாம், ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி சில விஷயங்கள், சில வசனங்கள் இந்த மெர்சல் படத்தில் நான் பேசினேன். செக்ஷன் 49P. சர்க்கார் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் It's very interesting to leverage your celebrity hood to start a conversation. Yeah. While I get mixed feelings about celebrities throwing themselves into political dialogue, it makes me nervous because I'm like, but you didn't study this. Like, how well do you know these things? You know, you have a megaphone for your opinion. That doesn't mean you're right. However, if you're starting a discussion about an important topic, I mean, it's debatable whether it's important or not. It's still like a good thing to do. And he's leveraging his power to get a discussion going about something, to educate people, because it makes people curious that they might have otherwise just ignored. Yeah. You know, they would totally. have not known about, I don't know, I never heard of the Section 49P thing, but like, he's leveraging his celebrityhood to go, yo, like, we should be talking about this. And I think that's smart. 49P பத்தி எல்லாரும் அதிகமா பேசிட்டு இருக்காங்க. The Samrat of South Indian cinema and people's choice
best actor. இன்னைக்கு அவார்டு வாங்கின அத்தனை பேரும் வந்து அவங்கவுங்களோட உழைப்புக்கு கிடைச்ச ஒரு பலன். ஆனால் எந்த பலனும் கிடைக்காம இன்னைக்கு போராடிட்டு இருக்கிற விவசாயிகளை நினச்சா கொஞ்சம் வலிக்குது. பசி ஈஸியாக தீந்துறதுனால தான் நாமளாம் அவங்கள பற்றி அதிகமாக நினைக்கிறது இல்லையா நமக்கு இருக்கு. வல்லரசு ஆவதை விட விவசாயிக்கு நல்லரசாக வேண்டும் என்று சொன்னது எங்கள் வயிற்றுலலாம் பாலை வார்த்தை மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா இது மாதிரி யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. விவசாயம் வந்து நீ கண்டுக்கிறதே கிடையாது. எங்களை நான்காந்தர குடிமக்களாகத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற காலகட்டத்தில் மரியாதைக்குரிய விஜய் அவர்கள் அப்படி சொன்னதில் எங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தி. உலகம் பூரா சட்டத்தை உருவாக்குனது மக்களோட கலாச்சாரத்தையும் உரிமையையும் பாதுகாக்கத்தான். படிக்கிறதுக்கு இல்லை. தமிழனோட அடையாளம் ஜல்லிக்கட்டு. அன்னன்னைக்கு கிடைக்கிற 500,000 வச்சுக்கிட்டு சின்ன சின்ன தொழில் பண்ணுற வியாபாரிகள் முதற்கொண்டு தேவையில்லாமல் இவங்களாம் ஏதோ கொஞ்சம் பாதிக்கப்படுறாங்களோ அப்படின்ற சின்ன ஃபீல் தான். தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய நடிகர் விஜய் அவர்களுக்கு தலா 1 லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி அளித்தார். ரொம்ப சிம்பிளா, ரொம்ப எளிமையா, கஷ்டத்துல வேதனையில எங்ககிட்ட இருந்து பங்கெடுத்துட்டு போச்சு இந்த மகன். எனக்கு தேவை பதவி, பணம், அதிகாரம்லாம் இல்லை சார். என் சனங்களோட நிம்மதி. அவங்கள அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும். அதுக்கு குறுக்க யாரு வந்தாலும் சரி, யாரு வந்தாலும் தட்டி கேட்பேன். The scary thing about what he does is not the backlash of the people, but the people in power. Yeah. You see what I'm saying? Yeah, because he's putting himself out there and making himself a target. Exactly. Yeah. And it's like there are people who have set up a system that benefits them, and if you mess with that, you're their target. Yes. Right? And that's this brings me back to Scam 1992. It's like the people you have to worry about are the faces that you don't know about who are in charge, the shadowy figures behind the curtain. That's who I'm afraid of. And so when you say something so outspoken and you start messing with their system and their profits, their bottom line, then that's the scary place to be. Then you disappear. Yeah. Potentially, that's the scary thing. ஹிட்டு, ஃப்ளாப்பு, பிளாக் பஸ்டரு எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க. Honorary doctorate, wow. அதையெல்லாம் விட பெருசு உங்களை நான் சம்பாதிச்சது தான் நான் நினைக்கிறேன். 25 வருஷமா ஒரு இரும்பா ஒரு பட்டறைக்குள்ள போய் மெல்ட் ஆகி சுத்தியல்ல அடி வாங்கி இன்னைக்கு ஷார்ப்பா ஒரு கத்தியா வேற ஒரு அவதாரத்துல இதோ உங்க முன்னாடி அங்க ஒருத்தன் கிளம்பி வரும், அடிபட்டு நொந்து நூலாகி அவன் லீடரா மாறுவான். கொரோனா நிவாரண நிதியாக 1.3 கோடி ரூபாய் ஒரு தலைவன் கரெக்டா ஸ்ட்ராங்கா நல்லவனா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கட்சி ஒரு நல்ல கட்சியா இருக்க போது. வேற லெவலுங்க, நீங்க வேற லெவல். என்னங்க பைபிள் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி நீங்களே வயலன்ஸா கையில் எடுத்துட்டீங்க? தப்பு பண்ணவங்க யாரா இருந்தாலும் டீச்சர் அடிக்கலாம். ஆமா ஆமா அடிக்கலாம். Kill them sure. with your success, bury them with your smile. I liked Vijay already, but after watching this, I'm like, yeah. I mean, I think this would make anyone a super fan of Vijay. Oh, that's funny you say that. I like him less now. Really? I'm just kidding. I'm just joking. I appreciate this video being put together to give us a broader perspective of Vijay and a stronger appreciation of him. I mean, I sort of got this from the other video we watched of him not too long ago. Yeah. A sense of these things, and it made sense to me why he might be a target, because he's screwing with people's bottom line. Like these systems, these corrupt systems are set up in such a way so as to benefit a few people and not everybody. And that's a very, very troubling thing. And it's part of capitalism, unfortunately, but like it's the dark side of capitalism, because capitalism in theory is like a good thing, but it does have its bad side. And like the bad side is you have a system that is benefiting a few people, and he was seeking to reform that, I guess, with his star power. He doesn't want to just be a movie star who's just
receiving all the benefits of this love from his fans. Like he sees this struggle that's out there and he's like, I want to rise everybody, you know, I want to bring everybody up to the next level, as he put it. Well, and I guess like to use his star power for some good. Right. You know? Like I said earlier in the video, I get a little bit funny about certain celebrities getting involved with politics and whatnot and policy making potentially. Nevertheless, if you have a megaphone and you can see injustices are happening, like very clear injustices are happening, and you can put a spotlight on that conversation, why wouldn't you do that? And I can understand not wanting to, so as to not rock the boat and, you know, keep oh, you know, I don't want to be negative, or I don't want to like cause any trouble or anything like that. I like having all the love, you know, I don't want to cause any problems. I like my position. I like the nice house I have and the nice car I have and all the women that come after me. You know what I'm saying? Like, I'm not speaking about him necessarily in that instance, but if I was a celebrity. So, which I am. So what I'm saying is, like, I can see someone's reluctance to make a move, but he's going, I don't care what the consequences are, this isn't right. Right, and that's noble. And he's doing that not just through, you know, putting himself out there and actually speaking about it and stuff, but he's also doing that through the choices that he's making and what movies he's choosing to do every year, you know? And that's another way that you can kind of get points across by using your star power, because you know that you are a vehicle for a lot of views, as it were. So he knows that if he makes a movie, then most likely a lot more people are going to watch it, and that issue is going to come up to the forefront because they came to watch Vijay. Yeah. Overall, great video. Makes me want to watch more of his stuff, especially the one with him in Surya, thank you. Yeah. I want to see that film. Like, it's weird because these actors, when they become so big, they end up not working with each other as much. I'm like, what the hell? Like, that's cool. You know, we're going through a classic right now, K3G. Yeah. Which is, it's Hindi, obviously, but like, you see all these celebrities in the same film. I'm like, well, how come they don't work together even more now? Like, that's so cool, you know? Yeah. But, and so, yeah, it makes me want to go watch his older stuff and see the stuff where he's doing the crazy stunts and whatnot. It's mad respect to him for doing all those stunts as well. And also, I was really, like, just taken aback. Like, I didn't realize that he had that tragedy in his life so early on with the loss of his sister. You'd be surprised how many famous people have something like that happen to them. At the same time, you know, Ray and Walk the Line, I believe is the name of the movie, with this Johnny Cash story. Joaquin Phoenix? Joaquin Phoenix, yeah. Both of those stories are pretty much the same. It's like they both dealt with drug addiction and they both lost a sibling at a very, very young age. Right, and it sort of drives you. So did Joaquin Phoenix. He lost did, his brother, yeah. That's right. Yeah. Yeah. It's just, anyway, yeah, that's hard. It's super hard, you know, yeah. irrespective of whether or not he was doing his own stunts. I think he's a dope dude. Yeah. He's got a lot of charisma, and he's got a really, really good heart. And it's like, that to me is the lethal combination. That's the most important thing, you know? to me. Yeah. So you guys hopefully enjoyed that. Thanks so much for hanging out. Take care of yourselves. Yes. Be safe out there as things get crazier in the world. I'm Jaby Koay. This is Achara Kirk. Peace out.